Muy buenas tardes, soy Daniela V por Universidad de Palermo. Tengo el agrado de darles la bienvenida a la comisión número 33 del octavo Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño 2023. Este es el sexto día de trabajo en el coloquio. Hemos tenido una maratón de comisiones, una multitud de investigadores pero una variedad temática impresionante. El coloquio es un espacio de la Semana Internacional de Diseño en Palermo, organizado por el Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. El coloquio se realiza anualmente en forma ininterrumpida desde el año 2016. En esta ocasión se desarrollan 36 comisiones, donde se presentan los resultados publicados de 32 proyectos de investigación realizados por más de 500 investigadores. La mayoría de estos proyectos se coordinaron y realizaron de manera colaborativa con más de 30 instituciones pertenecientes a 11 países del globo. En esta oportunidad vamos a estar presentando Diseño, Innovación y Transdisciplinariedad III, Biodiseño y Producción en tiempos de crisis. Pertenece al proyecto 4.11 de la línea que lidero, que se llama Diseño en Perspectiva, Escenarios del Diseño, línea número 4. Escenarios del Diseño, Diseño en Perspectiva, es una línea que comenzó en el año 2014 y tiene dos ejes en paralelo funcionando. Nació como parte de entender al diseño como una cultura o tercer cultura del diseño que oscila entre dos áreas, el área de la ciencia y el área de las humanidades, entendiendo que el diseño circula a través del significado mediado de los artefactos culturales, generando esta tercer cultura. Como les decía, tenemos esta manera de pensar en el diseño, sitúa al diseño en la frontera con otras disciplinas, entendiendo entonces que el diseño se vuelve transdisciplinar, interdisciplinar y multidisciplinar. Como les decía, tenemos un área, un eje, que es el de arriba, que lo tenemos trabajando de manera así muy fuerte con los estudios para la transición, que pertenecen a las ciencias sociales. Esta línea inicia con el vínculo que establecimos con la Universidad Carnegie Mellon, y recientemente, hace 5 años, comenzamos a trabajar con la Universidad Federal de Pernambuco, en la figura de Amilton Arruda, junto con un equipo de investigadores, junto con Carla Langella, representando también, en este caso, a la Universidad UFedericoII y en el cuaderno anterior a la Universidad Vanvitelli, ambas de Italia. Y muy recientemente trabajamos, que presentamos ayer, el cuaderno 178, con Alberto Esteves, que también forma parte de los investigadores de esta mesa en el día de hoy, director del Instituto de Arquitectura Biodigital y Genética. Quiere decir entonces que ayer presentamos el cuaderno 195 que realizamos con Universidad Carnegie Mellon, y ayer también el 178 con el IBAC en la figura de Alberto Esteves, y hoy estamos presentando el cuaderno 190, como les decía, con la UPFE y la FedericoII de Italia. A ver, esperen que me parece que se me fue, está bien. Diseño entonces, Innovación y Transdisciplinariedad III, está centrado en el interés que se tiene en el vínculo entre el diseño y la biología. El interés por el biodiseño ha tenido un precursor inicial basado en un cierto espíritu de época, promovido por William Myers, quien hace un poco más de 10-12 años aproximadamente presentó a la biología como un partner del diseño, como una herramienta nueva, sostenible para los diseñadores. No obstante, y de manera reciente, ha habido ciertos disparadores que con los escenarios de crisis fueron dando como un terreno fértil a este vínculo que se establece entre diseño y biología. Uno es la preocupación por los efectos ecológicos y sociales que está teniendo el cambio climático y la instalación del antropoceno, y las dificultades para movilizar realmente un cambio dentro de lo que sería diseño y las disciplinas proyectuales hacia la sostenibilidad. Los esfuerzos que está haciendo el diseño y los diseñadores en instaurar un diseño y una economía circular en vínculo con la agenda de los objetivos del desarrollo sostenible. La aspiración potencial, ¿no? Es como una figuración, un imaginario que cree que el biodiseño puede reinventar procesos industriales, mermando así procesos contaminantes, y el hecho de que si el biodiseño se orienta hacia una perspectiva social y ecológica, mucho más que tecnológica, permitiría incluir en él una amplia gama de actividades y personas, desde los procesos tradicionales hasta los más contemporáneos, que utilizan tanto métodos de baja
o alta tecnología practicados por científicos agricultores en laboratorios, fábricas, estudios y hogares. Es decir, democratizaría esta vinculación. La presente publicación, entonces, como les decía, es el 11avo cuaderno de la línea número 4, Diseño en Perspectiva, surgido de los trabajos e indagaciones que comenzamos a realizar con Amilton Vieyra de Arruda, de la Universidad Federal de Pernambuco, y Carla Langella, de la Universidad Federico II de Nápoles, con la línea 4, Diseño en Perspectiva, Escenarios del Diseño. Este proyecto, al igual que todos los proyectos desarrollados por la línea, se articula sus contenidos con los de la maestría en gestión del diseño, y en esta oportunidad vamos a estar presentando este cuaderno que contiene los aportes colaborativos de 22 investigadores provenientes de Argentina, Chile, Bélgica, Brasil, España, Inglaterra, Italia y Portugal. Bueno, sin más, dejo de compartir pantalla y le voy a dar la palabra, no sé, Carla, si querés introducir un poquito y darle la palabra a Santina. Yes, sure, thank you. First of all, I would like to thank Daniela V and Amilton Arruda, because they involved me in this wonderful experience, in this wonderful mission. I'm very happy to be with you here, and I'm very happy to introduce Santina Di Salvo. Santina Di Salvo is professor at the University of Tirana. She is Italian from Palermo, but Palermo in Italy and not in Argentina. She's expert of bioarchitecture, biotechnology and architecture, and biomimetics. And I'd like to leave the stage to Santina, not to take other time and not to take off other time. Thank you, Santina. Thank you very much, Carla, for your introduction. I'm very glad, first of all, to be here and participate and to share my presentation. My contribution is on bio-inspired materials and their impact on the evolution of building schemes. And so we know that architects and researchers are actively working on sustainable solutions in the building sector. We know we are living an historical moment crucial. We are experiencing pandemic consequences, geopolitical conflicts, energy crisis with the environmental issues. So also... Santina, sorry, can you share your screen, please? Yes. Thank you. Okay, so sorry. Okay, we are watching your screen. Okay, now you see this. Hola, Milton. Welcome. It's okay? Yes, okay, thank you. You can go on. Okay, so I said that architects and researchers are actively working on sustainable solutions on the building sector. We know this historical moment is crucial because we are experiencing pandemic consequences, geopolitical conflicts, and energy crisis with environmental issues. So why, I say, building skin? Building envelope functions as a filter, much like human skin or the skin of living organism, enabling energy exchange while protecting the internal part from external conditions. Over millennia, one prevalent strategy used by natural organisms is optimizing specific performances. Main benefits are energy saving, thermoregulation, and self-repairing. So we talk about adaptive behavior, because adaptive behavior in nature drives the evolution of species in response to changing environmental conditions, allowing them to find always a balance in the environment in which they live. For example, there are materials inspired by the polar bear scot, allowing thermoregulation and energy-saving benefits. These are the transparent insulating materials that present a honeycomb capillary structure, so imitating the first heat capturing ability. Similarly to the bear fur, transparent insulating materials transform heat by reducing radiative exchanges and blocking convective motions.
They're made up of microcannulas in transparent plastic protected by glass. And by combining glass with composite materials, building envelopes can behave like engineered living skins with the differentiated performance for facades and also for roofing areas in order to meet specific needs. For example, the use of the latest generation aerogels enhances the performance of the building skins, providing high insulation values. These innovative so-called super walls or super windows can revolutionize the constructions of highly efficient passive or net zero energy buildings, providing energy saving benefits in both cold and hot climates. Another example of an important research is given from the research conducted by Achim Menge's group at the University of Stuttgart. Since 2012, they have been experimenting with meteorological structure, meteorological shelters. For example, we know the pine cone responds to changes in humidity by modifying its shape. The building skin, in this case, presents similar adaptive behavior. Just like the pine cones, the opening in the facades close during the rainy days and open on sunny days. In this way, continuous researches in this field paved the way for advancements in architecture, where buildings can dynamically interact with their surroundings. So in general, bio-inspired projects take inspiration from various characteristics of plants. For example, in this case, an illustration of nature influence on building skin is the Esplanade Theatre in Singapore, inspired by the durian fruit. The building skin features durian-like spikes that act as sun shields, providing protection from intense heat. Another characteristic of plants includes heliotropism, that is the ability to orient themselves according to the sun. In architectural design, we know that these characteristics can be used, can be exploited and reproduced to create adaptive and responsive elements. In this case, in this example, we see the same musical in Paris that has this sail, shape of sail, where there are photovoltaic panels, and these sails rotates every 50 minutes, imitating the motion of the sunflowers, so the heliotropism, providing energy for thermohygrometric comfort. The behavior of inspired materials can be studied and controlled also thanks to digital technology. In fact, we know that computational design advancements have enabled to design buildings with complex shapes, intricate, that imitate natural forms. The Isla Golf Academy buildings we see exemplify this concept with a dynamic shape blending into the desert dune, connecting with the Jordan landscape. It looks like a human skin, something living that we see. The pavilion is covered by a single concrete sheet shaped in accordance with the surrounding landscape. Further, the structure takes advantage from the shotcrete that is a sprayed concrete with a mix of small aggregates that reduce porosity in order to have stronger bonds and faster cost-effective buildings. Further, perforated curtain steel panels are inspired by the Arab Masharabia and provide shade from intense sunlight while infusing a traditional element into the modern structure. Another example is Tracheolis, a pavilion inspired by the grasshopper respiratory system. We know insects use a pipe grid called the tracheae to carry oxygen to their cells, and the pavilion replicates this by using a series of small holes in its surface. These holes open using a Bernoulli's principle when the temperature reaches a certain degree, allowing ventilation. This innovative metal, so-called thermobimetal, responds to temperature change and acts as control valves, trapping air from insulation when it's cold. These dynamic components can transform the shape and perform ventilation, light control, shading, and also structural support.
Currently, researchers are exploring different typology of valves for performance in both hot and cold conditions. This breathable skin could find applications in buildings across various geographical contexts. About characteristics of self-repair, we have to say that in 2006, researchers from University of Delft created bioconcrete, a self-repairing cement inspired by nature. By adding special microorganisms to the traditional mix, researchers developed a bioconcrete that becomes more durable over time. This particular bacteria in this mixture create a calcareous substance that is capable of filling cracks in the concrete over time. Professor Henk Jonkers, the pioneer of this innovation, carefully ensured the conditions to have microorganisms capable of thriving and surviving in the alkaline environment of cement and remaining active for the sufficient time to effectively repair the cracks. Similarly, recent research conducted in 2023 by Professor Adim Masi from MIT unveiled the secret behind the ancient Roman structure's durability. The key is a formula based on quicklime that allows the concrete to self-repair and last longer. Researchers in Boston studied ancient Roman mortars from Privernum archaeological sites and discovered that Roman cement can self-generate through a hot mixing. When quicklime is added to the concrete mixture, it reacts with water, creating vital lime grains for self-repairing. These grains, when considering impurity, I finished, actually contribute significantly to the concrete durability. So Masi developed this technique that make the concrete 50% more durable rather than the traditional one. And these are examples that demonstrate bio-inspired materials can give a revolutionary vision closer to the natural world, not only for the design, but also for functionality of smart building envelopes. Thank you, Santina. Very interesting. Thank you. Thank you very much. Hamilton, si querés continuar vos coordinando junto con Carla, y de paso les recuerdo que son 7 minutos por ponencia, ¿sí? 7 minutes per presentation, please. Yes, sure. Thank you, Daniela. Cristian, si querés continuar. Muy bien, voy a compartir. Compartiste la errada, disculpa. Ahora sí. Buenas tardes a todas y todos. Primero gostaria de agradecer a Carla, a Daniela y a Amilton pelo convite para participar del Cuaderno y la posibilidad de estar aquí hoy contando un poco para ustedes qué es lo que hacemos desde la IEDI Brasil, Instituto Europeo de Design, donde 4 professores, a Grazi Nivoloni, professora e coordenadora da Escola de Design de Produto e Serviço, o Alexandre Sales, professor e coordenador da pós de Design de Interiores e de Design de Mobiliário, e Indio San, professor de Design Gráfico, da Escola de Design Gráfico e Design de Produto. Cuando desenvolvemos proyectos especiales nos juntamos y pensamos y discutimos cómo mejorar y cómo desarrollar mejor los proyectos. La imagen de fondo de este slide es un biomaterial de beterraba, remolacha, de polvo deshidratado de remolacha con fibras naturales. Esas experiencias las desarrollamos en el laboratorio de biomateriales que surge durante la pandemia. De ahí el interés de participar de este cuaderno, ¿no?
¿Qué podemos hacer en tiempo de crisis en una escuela? Lo mismo que hacemos todos los días, seguir diseñando, y tal vez es una de las mejores oportunidades para desarrollar un diseño más exploratorio. Siempre nos gustó esta frase de Enzo Mari, donde desde su punto de vista, desde el punto de vista de él ya fallecido Enzo Mari, la idea de que el diseño siempre es educación, siempre es construcción de un nuevo conocimiento que se conecta con las posibilidades del contexto. Y nuestro contexto, dentro de nuestro laboratorio de fabricación digital y biomateriales, surgió la posibilidad de hacer unas primeras experiencias. De ahí surge el interés de un vaso, de una taza para tomar café, para beber café, y la hicimos en impresora 3D, y después con la intención de reproducirla en borra de café, en el descarte del café usado, que siempre lo tiramos, ¿no? Entonces, ¿cómo dar un nuevo aprovechamiento a ese material descartado? Como ustedes ven, no siempre nos salen bien los proyectos, porque esos dos contenedores deberían ser de la misma altura, de la misma dimensión, y el de plástico con un material sintético funcionó muy bien, y el de biomaterial con un material orgánico como la borra de café fue reducido 50%, ¿no? Una vez que deshidrató, que secó el producto, deshidrató, el resultado fue muy limitado y no cumplía la función que buscábamos. Entonces, nuestra intención siempre es exploratoria, y a partir de esas experiencias, de las nuevas conexiones posibles y de los nuevos caminos que se estaban abriendo, entendimos que debíamos definir, construir lo que nosotros terminamos llamando de manifiesto, intentando entender o tentando presentar qué es ese nuevo abordaje que nosotros estábamos proponiendo. Entonces nuestra idea era de soñar diseño, soñar un nuevo diseño capaz de desarrollar nuevas soluciones, nuevas metodologías apoyadas en un abordaje sistémico que precise obligatoriamente de un posicionamiento político, establecido en dos dimensiones y escalas de discusión, una temporal y por lo tanto urgente, otra espacial sobre la perspectiva territorial, viendo desde nuestro territorio, y repensar todos los procesos para que ellos sean los más abiertos y democráticos, de forma plural y colectiva. Entonces este proyecto de construcción lo realizamos, o esta síntesis proyectual, la realizamos final de 2021, inicio de 2022, y la testamos en un proyecto donde el IEDI participó. Y ahí tuvimos la oportunidad de combinar, incorporar a partir de esa presentación, cómo seleccionaríamos los proyectos y cuáles serían la participación de alumnas, alumnos, profesores de esa exposición. Una de las frases que incorporamos ahora nueva recientemente, en los últimos 2 meses, a nuestro discurso, a nuestra propuesta, es esta frase donde presenta que la palabra original viene de la raíz origen, de la palabra raíz origen. Y si nosotros queremos ser originales, y si pertenecemos al hemisferio sur, no podemos asumir una forma del hemisferio norte. Entonces, para alumnas, alumnos, profesionales, empresas, es vital entender y desarrollar esta originalidad. Entender el contexto, entender las oportunidades y perspectivas, y a partir de estas referencias construir lo que nosotros somos capaces. Y el gran desafío desde este punto de vista y nuestra construcción es entender que la construcción de diálogos entre inteligencias probablemente sea el desafío mayor que tenemos que entender, reconocer y desarrollar para combinar la inteligencia natural, ancestral, periférica, artificial, emocional, creativa y colaborativa para construir mayor
mejor resultado, construir mayor cantidad de alternativas posibles. En los últimos meses, la inteligencia artificial se destacó sobre todas las otras y solo estamos hablando de inteligencia artificial. Lo que no entendimos todavía y que probablemente de aquí a poco lo vamos a estar haciendo, es que la construcción, parar de hablar desde puntos de vista, desde monólogos, desde únicas. Sorry, Christian. 7 minutes now. Okay, So can you the finish, last please? minute, please. Thank you. Es necesario construir esas nuevas alternativas y esos nuevos diálogos. Esos diálogos a partir del abordaje sistémico, político, urgente, territorial, plural y colaborativo. Eso por ahora. Muito obrigado. Thank you very much, Christian. Very, very interesting and wonderful images. Thank you. Okay, now it's the time of Francesca La Rocca. Francesca, are you here? No, Francesca is not with us. So we can go on with Alberto. What do you think, Daniela? Perfecto, perfecto. Okay, Alberto Esteves, the stage is yours. Ok, bueno, pues voy a compartir Alberto. entonces, ¿sí? Okay, I start with the time. Ok, vamos allá. Thank you. A ver si esto funciona. Parece que estoy compartiendo, pero... Sí, está compartiendo. Yes. Bien, sí, se ve. Ok. Yes. Pues, bueno, nosotros en el Instituto de Arquitectura Biodigital y Genética, pues desarrollamos desde el año 2000 que monté este grupo de investigación, Arquitecturas Genéticas, el máster de Arquitectura Biodigital y la oficina de Diseño y Arquitecturas Genéticas. Pues vamos desarrollando toda una serie de cuestiones que le llamo del ADN al planeta, porque nosotros hoy en día ya podemos trabajar desde niveles intramoleculares y entonces hemos trabajado con ADN, buscando la luminiscencia en natural, hemos impreso con células de hueso vivas para ver si podíamos adquirir estructuras más sostenibles, hemos trabajado con otro tipo de microorganismos, bacterias, y luego también hemos ido desarrollando elementos multiescalares desde el ladrillo, objetos, mobiliario, paneles, pabellones, edificios, etcétera, etcétera, hasta pensar realmente en el planeta entero, que es lo que hoy en día, pues, diríamos, de alguna manera tenemos que acometer el entendimiento de que cualquier acción nuestra está afectando al planeta entero. Entonces, desde ese punto de vista, trabajamos en esta fusión, en esta investigación, en enseñanza y diseño, fundiendo lo que tiene que ver con el mundo biológico y el mundo digital, por eso le llamamos biodigital, siempre con la sostenibilidad como telón de fondo e intentando extraer de la inteligencia natural todo lo que podamos llegar a bioaprender, igual que nos aprovechamos de la inteligencia artificial y del machine learning para ir desarrollando pues, las cosas que vamos definiendo, y a la vez que trabajamos con biomanufacturing, con estas impresoras de células vivas, y también, por supuesto, con digital manufacturing, con 3D, con CNC machines, etc. Entonces, yo quería un poco hacer un rapidísimo recorrido por el capítulo del cuaderno que Amilton muy amablemente me invitó, y con Daniela. Entonces, el primer apartado hablaba de sostenibilidad. Yo estoy ofreciendo una investigación que tiene que ver con realmente la sostenibilidad desde un punto de vista de reequilibrio social y ecológico, desde un punto de vista de ecología integral, y por lo tanto diseñamos pues, un tipo de torres que puedan convertirse realmente en alternativa a la frase del siglo XX de Le Corbusier de la casa es una máquina, para convertirse en casas que activan la sostenibilidad. Entonces, en ese sentido, intentamos definir los 17 objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas en estas torres para que realmente pues, estemos atendiendo
a los dos campos, al campo social y al campo medioambiental, porque ya sabéis que lo ecológico solo tiene solución si se atiende a lo social y solamente si resolvemos las dos cuestiones resolveremos el tema de la sostenibilidad planetaria. Para eso, pues vamos a la naturaleza, vamos a bioaprender, vamos a ver qué le sacamos de eso. Y aquí en Barcelona, donde estamos situados, pues tenemos a un gran pionero del aprendizaje de la naturaleza, que es Antoni Gaudí, que es el primero en que empieza a integrar una serie de, no solo formalidades y diríamos, superficialidades de emoción ante la naturaleza, sino realmente de entender los sistemas por los cuales de una manera más profunda actúa la naturaleza y de aplicarlos a la arquitectura del diseño, como puede ser pues, el entendimiento de que el arco perfecto sería el catenario y no los arcos históricos que había en aquel momento, pues de arcos renacentistas, góticos, hindús, exóticos o lo que fuera. Y para ello, pues creó realmente el primer, diríamos, entre comillas, ordenador, el primer diseño paramétrico, porque ya no funciona por un diseño literal de la mano, sino que funciona por parámetros. Tú vas cambiando las cargas y eso te va ofreciendo un cambio del conjunto. Por lo tanto, estamos ante la primera piedra de la arquitectura paramétrica que hoy en día pues, hemos desarrollado. Por otro lado, la naturaleza nos ofrece pues toda esta enseñanza. De hecho, Gaudí decía esto de el árbol es mi maestro y de hecho pues lo vemos en todas sus obras, desde estos paraboloides, que no es más que un paraboloide hiperbólico, no es más que la traslación de una catenaria al infinito siguiendo una curva hipérbola, que es, por lo tanto, la superficie que mejor funciona estructuralmente, que es la que encuentra Gaudí y aprovecha para aplicarla por primera vez en la historia de la arquitectura, ya sea pues, en sus obras, por ejemplo, en la Sagrada Familia aquí, o, por ejemplo, también cómo Gaudí empieza a entender la fractalidad, cómo Gaudí empieza a entender cómo los árboles se abren hacia arriba y, por lo tanto, él actúa bajo este aprendizaje de la misma manera, por ejemplo, en la Sagrada Familia, y recoge las fuerzas de manera directa, mucho más eficaces, en su economía material y constructiva, y las recoge al permitir que los pilares se abran de esta forma tan espectacular. O, por ejemplo, como las plantas, pues para desplegar el máximo de superficie con el mínimo de material, pues crean estas ondulaciones y que, por lo tanto, hacen la superficie más fuerte y además con el mínimo material, mucho más que si es un plano perfecto, que es como los humanos construyen, y además permite que el agua pues, no se acumule, que fluya, por lo tanto no supere unas cargas que no podría soportar la planta, y eso es lo que Gaudí pues, asume también en sus superficies, en este caso pues, conoides, superficies regladas alabeadas, como las que mejor funcionan. Y en todo este bioaprendizaje, incluso pues los hiperboloides, los hiperboloides, que son los huesos, no son cilindros los huesos, sino que para una mayor eficacia de la relación economía material-estructura, pues se organizan genéticamente como hiperboloides, que es lo que Gaudí pues, hará también en sus obras con estos hiperboloides. Bien, o sea que no es solo la naturaleza para aprender, para inspirarse, y acabo, sí, sino que es para aprender. Y entonces de aquí, con el microscopio electrónico, vamos sacando las estructuras que aplicamos luego a nuestros proyectos. Bueno, en fin, un montón de proyectos que si acaso pues los podéis ver en las publicaciones y sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de autosuficiencia como una de las claves para la sostenibilidad. Este es un proyecto también en este sentido y también el aprendizaje, pues, por ejemplo, de hacer las columnas no macizas, como son pues, los tallos de la naturaleza, etcétera. En fin, para que seguir hablando, si tenemos la naturaleza y la vida como elemento no solo inspirador, sino para aprender de él y para estar vigilantes y saber aplicarlo a nuestro quehacer. Muchas gracias y... Thank you, Alberto. Thank you very much. I appreciated very much this connection between biology, genetics, and history
of architecture, so a connection between very contemporary science and our cultural roof. I'm very, very interested to these themes. And now I would like to ask to Francesca, thank you Alberto, to Francesca La Rocca. I'm sorry with her because I called her and she's with us from the first moment, but probably I have been too fast to substitute her. Francesca, are you here with us? Thank you very much, Carla. Thank you, Francesca. Thank the you. The stage is yours. You can start. Thank you very much for the invitation to Professor Di Bella, Langella, and Arruda. I am very happy to participate to this conference. I share the screen. Okay. Do you see? Not now, not yet. Okay. Okay. Desktop 1? I think so, sì. Desktop 1. Sì. And then devi fare condividi. Ho fatto, ma non apri preferenze di sistema. Che devo fare? Probabilmente hai un problema che devi autorizzare. Zoom Apps, forse? Sì, devi autorizzare Zoom a condividere. E allora dai la parola a qualcun altro, io cerco di capire come sta. Ok. Sorry. Okay, thank you, Francesca. Francesca Sorry. has to give the authorization to computer to share a screen, so we can go on with the next, and then we can ask Francesca to present at the end of the conference. Okay. The next speaker is José Hervadro Enriquez, that is and Amilton Arruda with Roberto Smith. Yeah. I think that Evandro is going to present. Is it correct? Yes. Okay. Hi, Evandro. Hi, Carla. José. Fine, thank you. Okay. This nice. stage I'm going to is share my yours. screen. Thank you. Can you see it? We can see, yes. Okay, nice. Thank you so much for the invitation also. I'm also happy to be here with all of you. I wrote this article, Dear Architect Design for Adaptability as a Biomimic Design Practice, with Professor Amilton Arruda from Federal University of Pernambuco and Dr. Robert Smith from Loughborough University from England. It was a partnership between the Biodesign Group from UFPE and the Adaptable Futures Research Group from Loughborough University. It was also the result of my master's dissertation in design from UFPE. Dear Architect Design for Adaptability is not only an article, it's a manifesto. Oh, sorry. José, sorry, the presentation is not going on. We can see only the first slide and not in screen vision. No. Okay, yeah, but if you can put it in presentation, yes, perfect. Now? No, it is not working. Por favor. Evandro, tá aparecendo a apresentação do PowerPoint. Muda para a tela da apresentação. Peraí, não sei se é... Agora foi? Tá, mas ela tá aparecendo no PowerPoint.
É porque tu tá compartilhando a janela. Tu tem que compartilhar a tela. It's not a problem. We can see. Sorry, because I was thinking that you were going on. Okay, perfect. Thank you. Great. Nice. Dear Architect Design for Adaptability is not only an article, it's a manifesto. The discussion is contextualized in the Anthropocene era. Human actions, mainly after industrialization, increased carbon dioxide emissions in the atmosphere and overtook Earth's regenerative capacity problem. And as a result, climate change culminated in irreversible planetary consequences. Moreover, the focus on nature-based solutions for human artifacts has increased in the last few years. Having nature as a model is a path because nature generates less cost to the planet than main actions for more than 3.8 billion years. In this sense, the interest in areas such as biomimicry is justified. In the building sector, the implementation of design for adaptability, that is the process of extending the life of our bioenvironment, is revealed as a disruptive design alternative to the planetary climate emergency by improving a building's future performance and reducing energy consumption. The investigation of design for adaptability occurred in two lenses of analysis. The first one in human architecture and the second in animal architecture. The main objective was to reflect on the question, to what extent do design strategies of both lenses relate, and seek to analyze lessons arising from nature through a transdisciplinary debate between the fields of architecture, design, and biology. Firstly, the focus on a theoretical research on adaptability in human architecture and the description of the adaptable design strategies that was released by the Adaptable Futures Research Group. Adaptability must be understood as a fundamental part of the design process and not just as one additional positive objective. Human design strategies are modularity, design in time, long life, simplicity and legibility, loose fit, spatial planning, passive techniques, unfinished design, maximizing building use, increase interactive aesthetics, and multiple scales. Secondly, and inspired by the field of biomimicry, it was explored adaptable design strategies in animal architecture. Animals are in general builders and inventors. They build their behavior, respect physical force and the economy, as well as ecological functionalism, generally through a lower expenditure of energy and time, by checking the availability of materials in their surroundings and transportation, many even considering prolonged use and recycling. Design strategies in animal architecture are expandability, multifunctionality, climate control, convertibility, personalization, rationality, use of local materials, mobility, and durability. For instance, termites create dwellings that vary according to the species, but in general, they flee intense exposure to the sun. Thus, they position their building, which can reach 4 meters in height, in a north-south direction. In these termite mounds, the temperature is constant. Hot airs rise through the peripheral channels, and it's cooled by the proximity to the external environment. The investigation results suggest concrete connections between human and animal architecture towards adaptability. This finding inspired the creation of a proposition of investigation for future studies that is designed for adaptability as a biomimic design practice to be applied in architecture to maximize a building's future performance. Having nature as a model, measure, and mentor has become urgent. The search for an interface between the natural environment and architecture can enable the emergence of solutions that are more integrated with the future of the planet. The research inspired the creation of the letter to young designers and architects in support of the design for adaptability, which reunites many of the concerns regarding the role of young practitioners, appealing to the next generation of activists to design for adaptability. Thank you. Thank you very much. Very, very interesting. And I appreciated the connection between the nest
and design. It is very important in times of crisis, the concept of protection. So you were able to focus on this, a lot of qualities from biology to artifacts that are very, very important. Thank you very much. Okay. We are going to the next speaker. The next speaker is Elton Cristovado de Silva with Luis Miguel Cotrima and Amilton Arruda again and Damien Claes. Who is the speaker? It's me. Hello, okay. Everyone. Okay, Francesca was able to share. So if it is possible, sorry for you, we can leave the stage to Francesca, okay? Okay, Francesca, we can see, so you can present, okay? Thank you very much, and sorry for the problem, okay? Okay, you can start, thank you. Francesca? Sì. Allora, qua c'è di nuovo un problema. You have to start. Ok, devi andare alla prima e presentare. Ok, noi vediamo tutto, perfetto. Ok. Do you see? Thank you. Yeah, everything. Okay. Thank you. Thank you very much for the invitation. The title of my presentation is Exploring Life Through Design, New Question and New Imagery. A short index. Biodesign on scene. The attraction for a living artificial is a leitmotif for the avant-garde movements of the 60s and 70s of the 20th century. A new generation of biological materials is a goal for them, but still a distant aspiration. Nowadays, designers can actually incorporate living organisms in the project. They work in a fertile area that may require skills in biology, advanced tech, philosophy, sustainability, art. Biodesign goes on scene frequently in recent decades. Not only objects, but the production process, the laboratory tools play a significant role in its exhibition. Recent exhibitions deal with issues of philosophical relevance, such as the limit of science, the relationship with nature, ethical and aesthetic matters. So the product often assumes also the value of a conceptual device. In contemporary biodesign, scientific research in the orthodox sense often opens up a complex question, a critical reflection, including an imaginative and sometimes mysterious dimension, emerges in more than one project. Specifically, we have selected two aspects: science, alchemy, imagery, living, inanimate, and uncertain boundary. For Ernesto de Martinis, it's precisely the dialectic between magic and rationality that is one of the great issues from which modernity was born. Scientific research is combined with references to the pre-modern world of alchemical experimentation and in general with an imaginative dimension. The central art world of the exhibition Fermenting Futures explores the possibilities of using yeast to make compostable plastic for 3D printing using advanced tech. Nevertheless, the central installation evokes ancient alchemic laboratories. The project Bio Ex Machine experiments with a mix of living agents, robotics, digital algorithms, and additive biofactoring. The result is a collection of biofabricated furniture showing a range of new morphologies. The Cactus Project is a living artwork similar to a plant with a human hair that involves the fusion of human genetic material into the cactus genome. Pig wings is a set of wings made out of pig mesenchymal cells, grown over biodegradable polymers. They emulate the wings of a pterosaur, of a bat, and of an imaginary angel.
In defining the concept of uncanny, Freud indicated among its examples the ambiguity between a living and non-living object. As Freud notes, uncanny is everything that should have remained secret, hidden, and has instead surfaced. The ambiguity of inanimate and animate, organic and inorganic, albeit in different interpretation, is a theme very present in contemporary biodesign. Both living and semi-living entities are mysterious and not under our full control and comprehension. It is a central topic for the installation by Tissue Culture and Art project. The work Biomass proved the strangeness of a living system, both unintentional and constructed. We are looking at life forms that seem to define common ideas about self, gender, identity, and individuality, as well as aliveness, artificiality, and technology. Pure Human is a very provocative project that extracts DNA from human biological samples and produces an artificial skin used for fashion products. An uncanny installation showcases the project. In Bricolage, we create autonomous, animated, living biological entities, says Thompson, that have the ability to self-assemble and are hosted in a suspended vessel. These kinetic sculptures are derived from three main materials: blood, earth, and silk. Archeabot by Dimitriou and May explores the concept of life in a post-climate change future. It is an underwater robotic installation based on research on archaea, a unicellular microorganism apt to survive in extreme conditions. They are combined with the latest innovation in artificial intelligence. Beasley uses sophisticated electronic and robotic tech to imitate a sensitive nature. It breathes and reacts in a self-sustaining way, similar to a living being. Conclusions. As Marie-Ange Braillet notes, a semi-living artifact has emerged from biotech, robotized manufacturing, simulation software, which in a holistic vision questions new objects. Neither quite objects nor quite subjects, interstitial entities between the living and the non-living. So we can conclude that on the wings of scientific innovation, significant matter of humanistic knowledge that the orthodox rationalism neglected re-entered the project today. Biology, electronics, biotech, philosophy, robotics, and aesthetics converge on a crucial aspect of the contemporary. Things have become animated, extending beyond their physical boundaries and opening up to more complex conceptual dimensions. Thanks for your attention. Thank you, Francesca. Thank you very much for your amazing presentation. You was able in 6 minutes to introduce us to a lot of very interesting projects. And in particular, these projects are in an area, an hybrid area in which design is very close to art and is in the space of speculative design, and a lot of sciences and cultural arguments are connected inside this project. So thank you very much. Thank you. Now, for my mistakes with the screen. No, don't worry. It was very fast. So thank you again. Now, sorry, Ayrton, for asking you to wait. Now it's your time. I thank you very much. And I have also to say that Amilton is with us, but he has some problems with the Microsoft. So we are waiting for his solving this problem, but I can go on with Daniela, and I hope that Amilton can conclude
our session. So, Elton, the stage is yours. Thank you very much. I will share my screen. Just a second. Can you see my screen? Yes, sure. And let me And now, hello everyone, good afternoon. My name is Elton. I'm a PhD student in architecture at the University of Lisbon, and together with professors Luis Mateus, Amilton Vieyra, and Daniela V, and we developed the article entitled Shape, Function, and Sound, the Biological Limits of Biomimicry and its Analogies. Sorry. The purpose of this article is to present the possibility of, I don't know what is happening, I'm so sorry. Yeah, the possibility of transcending the biological limits of working with biomimicry and suggest the incorporation of the sound element and as a source of inspiration for design and architecture. And when working with biomimicry, the inspiration usually comes from forms and shapes, functions, and processes performed by a natural organism, a natural element, which are means that can is something that it can be visualized in nature. In this case, the inspiring element would not be something visible from nature, but the sound and how nature expresses itself from the audible point of view, and use this as a means of emulation. So it's important to understand the concept of soundscape, and it's about the relationship between landscape and the sounds that compose it. The literature covers 4 types of soundscapes: biophony, sounds of living elements, biological elements; geophony, non-biological sounds, but natural sounds such as rain and waves, for example; anthropophony, human sounds, sounds produced by humans; and technophony, machine sounds. And often they coexist in the environment, varying only in the intensity according to human interference in some area. And it can be represented, for example, in graphics, and such as the spectrogram. And this combination of sounds creates a distinctive sound environment that influences our perceptions and experiences and reveals characteristics of a given environment. For example, such as biodiversity, the health of an ecosystem, for example. But these fields of knowledge are studied not only inside the soundscape theme, but for example, in ecology of soundscape is a more precise field. The methods of employing biomimicry can be based on analogies, strategies, among other means, but analogies are also a possible means of developing the design process in architecture and design, even without being directly related to biomimicry. Analogies allow us to learn from nature and apply this knowledge in different fields of study, which is what biomimicry does, but boosting creativity and practical problem solving. Literature addresses different kinds of analogies, such as personal, symbolic, fantastic, morphological, sensory, functional, but none of them addresses the sound issue of nature. For this article, a systematic mapping of concepts that related biomimicry and soundscape was carried out in order to understand the existing analogies and how they work, in addition to the possibility of inserting another one called sound analogy in the scope of those discussed analogies. When trying to understand how to make this process of translating sound into shape, the current possibilities were perceived, and the literature already addresses some associations between
between sound elements and architecture, such as, for example, rhythm can be associated with the repetition of elements in architecture. The architectural treatises already discussed the concepts of proportion and harmony that were transposed to architecture. Parametric design allows the use of sounds and the composition of shapes from the use of plugins in Grasshopper, for example, such as Firefly. The spectrogram is another type of representation, which in this case can be used to understand details from the soundscape that is being studied. This article was important because it allowed us to glimpse the panorama of analogies and realize that the theme of sound would still need to be associated with biomimicry. So current works focus on possible practical means of translating this sound of nature into visible forms that can be applied in architecture and design. So finally, I'd like to thank you for the opportunity to share the development of our work. And one more time, thank you very much. Thank you, Elton. Thank you very much. The subject of the comparison between the sound in nature and the sound in the artificial world is very, very important. It's very interesting, and it is difficult to front this subject because you need to learn a lot of competencies about physics, acoustic. So congratulations, because it was not simple, and congratulations for your courage and for the good work. Thank you very much. Now, thank you, Elton. Now it's the time of my presentation. So I'm going to, can you see my screen? Sí, se puede ver. Yes. Okay, thank you. I start my time count. Thank you to everyone. I'm Carla Langella from Department of Architecture of University of UFedericoII in Naples, and my paper title is Biodesign as Strategies of Autonomy in the Emergency Scenario. The thesis by which I started is that after the COVID-19 pandemic and the Russian-Ukraine war, we have had a dramatic impact on global economy and markets because of the growth of the prices of materials and energy, because of the new distances, new boundaries to the market that created a lot of limits, new limits. We were not used to these limits. So in my paper, I propose a new domestic scenario based on biodesign, because biodesign and nature can offer us an opportunity to exit from this kind of crisis, taking inspiration by the concept of renewability, self-production, and autonomy of nature. And it is possible to build a new kind of proximity. I propose in this paper a new kind of autonomy, something like an autarky. We call autarky the capacity to be autonomous and to self-product what we need. We developed these experiments in the Hybrid Design Lab. That is a lab I funded in University of Campania Luigi Vanvitelli.
and now this is a lab that I moved to UFedericoII, and it is a lab in which the design for sustainability is integrated with new materials and technologies, with particular interest to digital technologies and biosciences. Inside this lab, we study some opportunities to be autonomous, in particular in the domestic environment, by realizing a growing materials and also living organisms to realize products that can be used in gardening, in health protection, but also in furniture. And we work, for example, with SCOBY, that is a bacteric cellulose materials with which we realize lamps and different kind of products. In particular, in my paper, I introduced the 3 projects. The first one is Boost Glow, that is a kind of growing machine for spirulina. Spirulina is an alga that is very good for the health, because it contains a lot of vitamins and proteins and mineral salts. And with this object, it is possible to grow in a domestic space the amount of spirulina that we need every day. The second project is Loofah Light. This is a kit in which we can find some loofah sponge that can be used for cleaning house or for the body cleaning or treatment, but also to renovate and to upcycle the lamps. In this kit, we can find these sponges, but also the seeds of these sponges, and an element that aid to connect the sponge with every kind of lamp, of used lamp. The third and the last project is Boost Grow, is Beta, and this is a device with 3 different sectors. It is pending from the ceiling, and it is connecting with the electrical grid. And inside this object and these 3 sectors, we can grow mushrooms that are very important and positive for the health, because they are an important font of protein. We can, in another sector, we can grow spirulina as the first project, but also EM, that are effective microorganisms that can be used for house cleaning, or also for other kind of domestic uses, functions. And the third sector is a sector in which we can grow plants. So we can grow aromatic plants or pharmaceutical plants. In this way, with this thing, in which in every sector there is a different environmental condition that is studied to let these organisms grow, it is possible to be autonomous, to self-produce a lot of kinds of products, from the cleaning products to the food products, to the body cleaning or body treatment products. Thank you very much. Okay. Grazie, 7 Carla. minutes. 7 minutes. Thank you.
Thank you, Amilton. You are now, we can hear you and we can also see you. Thank you. Credo che adesso mi sentite, no? Sto tutto bene? Very tutto much. bien, Bella, Daniela, gracias. Al fin, Amilton. Al fin estamos todos juntos. Exacto, escuchamos. Esta es la cosa maravillosa que el mundo de la internet que se puede hacer. Estamos juntos, bienvenidos a todos. Creo que Carla dejamos conducir todas esas partes. Gracias a Francesca, a Cristian que ya salió, profesor Santulli, Carlos Esteves, o sea, prácticamente un grupo muy fuerte que queremos continuar a hacer las nuestras cosas. Vamos a dar seguimiento, Carla, así no, para ver todo el tiempo, todo tranquilo. Gracias, Miriam. Gracias. Thank you, Amilton. Gracias Ma dovete parlare italiano perché Carla, Francesca, è troppo bello sentire l'italiano, è la cosa. Anche ce lo dici adesso. Anche chiederò al professor Santulli che lo parli italiano così che viene la voce proprio dall'Italia. El italiano es hermoso, mucho más que el inglés. Thank you. We can finish with some considerations in Italian, so we can know if you can understand it. Okay, now is the time of Jimena. Jimena, are you ready? Jimena Evandro Enriquez. Sorry, disculpa. No. Thank you. Thank you, Jimena. The stage is yours. Comparto la idea de que los italianos presenten en italiano la siguiente vez. Sí. Bueno, muchas gracias. Agradecer al equipo que ha organizado este coloquio y también esta revista por la oportunidad de compartir nuestro trabajo. Me ha parecido todo fantástico, muy interesante. Muchas gracias. Mi nombre es Jimena Alarcón, soy profesora titular de la Universidad del Biobío en Concepción, Chile, zona centro-sur del país. Fundé y dirijo el grupo de investigación en diseño que pertenece a la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Biobío. Somos un grupo interdisciplinario que aborda todos los proyectos desde el inicio, por tanto, desde la multidisciplina. Trabajamos principalmente como diseñadores con el área de ingeniería química e ingeniería comercial e industrial de la universidad. Nuestro laboratorio se llama Sur Design Lab, haciendo alusión al lugar donde nos encontramos, uno de los puntos más australes del planeta. Colaboramos principalmente con la Escuela de Diseño Industrial, con el Doctorado en Ingeniería en Materiales y Procesos Sustentables de la Facultad de Ingeniería, con el Doctorado de Arquitectura, Magíster en Patrimonio Arquitectónico Urbano y Magíster en Construcción en Madera. Con todos ellos, excepto con el Magíster en Patrimonio, hemos desarrollado tesis de posgrado en base al tema diseño de materiales con enfoque sustentable. Para organizarnos empleamos principalmente la metodología que se originó en el Centro Tecnológico Prodintec el año 2006. Es una metodología que vamos actualizando cada vez, pero que nos permite organizar el trabajo transdisciplinar o interdisciplinario que desarrollamos siempre para todos los proyectos. Quiero entregar primero un enfoque, y creo que mi presentación se centra más bien en entregar un enfoque general sobre cuál es nuestro quehacer desde este laboratorio de investigación. Usamos principalmente esta metodología que define muy bien las etapas del trabajo y hemos integrado adicionalmente y muy prioritariamente la biónica y la ingeniería afectiva como pasos fundamentales del proceso metodológico proyectual. Por eso están allí mostrados en este esquema. Nos enfocamos principalmente como laboratorio a estar conectados con la industria de la región del Biobío, y así también ha sido los proyectos internacionales que hemos desarrollado, fijándonos en cuáles son esos residuos o materias primas
que podemos trabajar en cada uno de nuestros territorios y encontrar un punto en común. Nuestro territorio principalmente es un productor de tableros de Pinus radiata o de muebles, productos en general basados en la industria que cultiva Pinus radiata como principal árbol, digamos, y lo trabaja en todas las empresas que ustedes pueden ver acá. El artículo habla sobre el corcho porque, bueno, les voy a contar más adelante que es un material en común que hemos encontrado con un centro tecnológico de Portugal con el que usualmente colaboramos. Pero la base de nuestro trabajo tiene que ver principalmente con enfocarnos en la industria local, detectar cuáles son los residuos que ellos producen y buscar nuevas alternativas de desarrollo, principalmente enfocados en temas de materiales con enfoque sustentable. Trabajamos fuertemente con el área de ingeniería química de la universidad, por lo tanto, los análisis de estos residuos y posteriores materiales siempre tienen que ver con estudios, por ejemplo, fluorescencia de rayos, es de pérdida de emisión, un vocabulario que a veces es un poco diferente al que solemos usar en diseño, pero que es muy necesario al momento de analizar las virtudes de las materias primas o en este caso de las materias residuales con las que estamos trabajando. Generalmente generamos rutas tentativas para el diseño de nuevos materiales empleando estos residuos. Buscamos ligantes más bien del ámbito de la naturaleza, no de alto impacto ambiental, y así vamos desarrollando y proponiendo distintas alternativas para ellos. Otro aspecto muy relevante que hemos abordado a partir de un estudio de investigación que realizamos entre el año 2013 y 2016 es el tema de la ingeniería afectiva o la ingeniería Kansei. La consideración hacia el estudio perceptual usuario es igualmente relevante para cada una de las partes del proceso proyectual, tanto de los materiales como de los productos que desarrollamos. Es así como hemos aplicado diversos métodos provenientes de la ingeniería Kansei para poder testear texturas, percepción sobre materiales o sobre los productos que diseñamos en torno a estos materiales. Nos hemos provisto de distintos escenarios también y distintos métodos para poder testear materias primas o materiales. Aquí hay un ejemplo, un módulo que diseñamos de manera muy simple para poder testear los residuos de la empresa maciza que es con la que nos encontramos trabajando actualmente. Otro aspecto relevante es, por supuesto, el estudio de la naturaleza. En diversos porcentajes, el estudio de la biónica siempre está presente en nuestros trabajos y en nuestras investigaciones. Yo tuve la fortuna de desarrollar mi tesis de máster con el profesor Carmelo Di Bartolo, quien fundó el máster en biónica en el Instituto Europeo de Diseño por allá por el año 2000. El 2002 realicé esta tesis también en el ámbito del diseño de materiales y por supuesto que hemos seguido en el laboratorio aplicando todos los enfoques aprendidos desde esa época en los distintos proyectos. El otro aspecto relevante que nos ayuda a proyectar es el uso, o como lo ha dicho la mayoría de las tecnologías digitales, ¿cierto? El laboratorio es un laboratorio que cuentan con tecnologías digitales para poder apoyar el proceso de diseño y también el proceso de análisis de los diversos sujetos naturales que vamos estudiando. Algunos resultados han tenido que ver con la integración de la luz, por ejemplo, para cambiar y variar la percepción de las texturas o de diversas apariencias visuales aplicados tanto en muros, en paramentos verticales o en objetos. Y bueno, principalmente todas estas investigaciones han estado vinculadas a proyectos que ha financiado la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile. El que estamos realizando actualmente pretende identificar o proyectar una nueva arquitectura de materiales activos, vivos y adaptativos basados en principios de la biomímesis y la revalorización de residuos, muy en concordancia con lo que hemos venido realizando los últimos años. Es así como continuamos esta exploración sobre residuos, sobre los probables ligantes, y abordamos dos enfoques diversos.
Quisiera mencionar que nuestro trabajo está vinculado en investigación sobre diseño de materiales con la unidad de diseño del Politécnico di Milano, con el estudio Design Research del profesor Di Bartolo, con la Universidad de Porto y con Senti y Citeve, que son centros tecnológicos ubicados en Vila Famalicão, en Portugal, que están muy especializados en temas de diseño y de materiales desde el punto de vista de la ingeniería. Por lo tanto, esta colaboración con diseño ha sido también muy importante. Nosotros... Sorry, Jimena, 7 minutes. Sí, termino ahora con esto. Simplemente recalcar que el enfoque do it yourself, como ustedes ven en estas imágenes, nos sirve para detectar de una manera inicial cuáles serán esas mezclas, cuáles serán esos resultados que podremos tener. Como ustedes ven acá, algunos ejemplos sobre el diseño de materiales con residuos en este caso y su posible aplicación. Hacemos siempre una valoración perceptual respecto de las emociones que estos materiales van generando en las personas y también el enfoque, además del do-it-yourself, a través de Senti y los laboratorios de la universidad, más bien a través de un desarrollo tecnológico de estos residuos. En este caso está el ejemplo del coating que desarrollamos en base a corcho y empleando las tapitas de las botellas, ¿cierto? Un material que se desarrolló en distintos gramajes, con distintas características, buscando dar un uso a este residuo en común que tenemos, que es el corcho, entre Portugal y Chile. Somos ambos productores y consumidores de vino, ¿cierto? Siempre el proceso va asociado a la logística, de cómo vamos a recoger estos residuos, y también a la proyección industrial usando diversos software, en este caso software SIM. Quería para finalizar mencionar que nuestros estudiantes siempre están involucrados en los procesos de desarrollo de los diversos proyectos porque nos interesa mucho generar una conciencia sobre la necesidad de abordar estos temas. Y para finalizar, contar que el primer resultado del proyecto tiene que ver con el desarrollo de una tesis de máster que se hizo en colaboración con la Universidad de Porto, el Centro CITE de Portugal, empleando los residuos de pino radiata de acá de Chile. Entonces, es el primer paso que damos en este proyecto que inicia de colaboración que aborda la biónica y que aborda todo este tema en torno a al enfoque de materiales con diseño, digamos, materiales con enfoque sustentable. No puedo dar más información sobre la tesis porque estamos en trabajo de publicación de este resultado que se entregó recién la semana pasada. Así que simplemente recalcar lo interesante que resulta la colaboración, encontrar puntos en común entre los diversos países que colaboran en estos proyectos. Puse esta imagen recién porque vi una presentación anterior que se refería a muros dinámicos y me gustaría que quedáramos conectadas con la profesora también, porque hace unos años diseñamos también en colaboración una fachada dinámica para recoger energía solar y llevarla al interior de los edificios. Así que simplemente terminar con esta imagen y agradecer nuevamente la posibilidad de esta presentación. Allí avanzando hacia el 2050. Muy bien. Thank you, Jimena. Thank you very much. You presented a lot of interesting experiments, many materials with many partners, and thank you very much. Okay, now it's time for the presentation by Professor Carlo Santulli. Carlo, are you here? Yes, yes. Okay. Can you see me? Yeah. Hi, Carlo. How are you? Hi, how are you? I can try to share my short presentation. Okay. Yeah. Okay. We can see it. Okay. Thank you. Okay. Just have a quick show of what I was trying to say. I am Carlo Santulli, for whom don't know me. I am at the University of Camerino, and I am
a materials engineer, not a designer. So my perspective is the one from materials development, and we became curious in the last few years about what can be done with the mycelium. Why so? Because well, I have an expertise into natural fibers, and what's happening in the last few years is that more than natural fibers, people appear to be interested into waste. And any kind of waste, but particularly lignocellulosic waste. The project that just preceded mine was mentioning refuse waste from wood. And we have the same kind of project as well in the Marche region about wood waste, because it's a big problem. You could use this kind of waste as a substrate to allow mycelium to grow. The problem is, thinking of multidisciplinarity, I cannot go into depth because it's a very large question. We tried also to produce materials from mycelium in Ascoli in our Faculty of Architecture, and in reality, it is not easy. It's not easy because you need some temperature and humidity conditions, which you almost ever have in Ascoli for probably possibly a few days in the whole year. Then what's the point of doing that? The point of doing that is to get some material out of waste. So you have a substrate, any kind of waste. In the last few years, I've been proposed any kind of not very nice things about waste. So using lignocellulosic waste of any kind. And now presently we have a project also on sea waste, on waste from the sea, so also on algae and so on. But we have done lots of different works. And this can be used as a substrate to allow mycelium to self-grow the material, and you might know that. And of course, the material changes properties according to the substrate on which it goes. The problem is, in terms of materials engineering, is that it has been developed for very poor application in terms of design. You might have seen some blocks. You might have seen some microfoam in order to replace styrofoam, which is a good idea because we need light materials, we need foams. In a crisis condition, you need even more lighter materials and materials that can be used, that are structural, which mycelium might even offer this kind of potential. The problem is that there is no design in this kind of material. In reality, we get blocks. Might we design that? Possibly we might design that in order to allow it growing in molds. The problem is that we are put outweighed in a sense by the fact that we think of styrofoam. It's not a matter of replacing styrofoam or replacing drywall. It's important that these materials become expressive. Meanwhile, I was working with this mycelium with an architect which we have in a PhD student who is in Ascoli. I came around. I always travel in school and do DIY materials, which is very well. Pupils like it a lot. And I realized
that I've done bioplastics, well, Carla knows it well. I've done bioplastics, DIY bioplastic for a number of years, and I found out that if you allow mold, we had some very moldy oranges peels, and if you have very moldy orange peels, the bioplastic is more structural. We found out that the problem is there is a psychological problem. Nobody wants to do anything to do with mold, because mold it's not nice. It's not easily controllable. But then coming back to mycelium, that's what we need to do, to try to control mycelium and to try to produce it with different substrates in order possibly also to change the color. Because, for example, a number of applications have been done. Sorry, Carlos, 7 minutes. 7 minutes. I just conclude. No, yeah. Just conclude. Okay. One of the vinculi of ground coffee is the color. We want to come out from the geometry vinculus and also the color limitation with mycelium. I don't know exactly how to do that, but that's a problem I wanted to present today. Thank you. Thank you, Carlo. Thank you very much. Your point of view is very interesting for us because we have seen a lot of experiments about mycelium and design, but sometimes designers are a little on surface about the scientific aspects of this material. I think that your experiment have a lot of opportunities to use mycelium in a different way in comparison with other design experiments that are approach. Creo que se cortó la conexión, Carla. Bueno. Mientras Carla retoma su conexión, no sé, Hamilton, si te parece que continúe Antonio. Sí, Olá. sí, podemos seguir. Posso fazer a apresentação? Ok. Sorry, probably I have had some connection Carla. problems. Hi, Antonio. Mentre acabou a tua conexão, Ok. devi fare la mia presentazione adesso. Allora, ok. You can present di più? before Luis. Ok, thank you. Thank you, thank you, Antonio. You can start. Mi fa piacere diverti. Allora. Anche a me molto. Antonio is able to present also in Italian because he learned Italian very well. Okay, we can see. Thank you. Can you see? Yes, yes. I will do the presentation in Spanish. Ok. A los demais participantes, olá a todos. Buenas tardes. No hablo bem espanhol, sin embargo, me gostaria de apresentar a si mesmo. Para mim é um orgulho estar participando do evento. É minha terceira participação com Dibella. Me chamo Antônio, sou brasileiro e professor da Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. Este trabalho
novas aplicações no campo do Biodiseño foi realizado em colaboração com o professor Amilton, a professora Carla Langella, e também o engenheiro Overcosil, que é colombiano. La biomédica deve grande parte de seu enfoque e seu desenvolvimento atual, a biônica e a prática é considerada como sua precursora. A ideia fundamental não é copiar-se da natureza. Aprendemos que é mais proveitoso entendê-la e aplicá-la a seu saber a ser para solucionar nossas necessidades. Estudar as estruturas e a evolução de los objetos naturais pode incluso ajudar a compreender o próprio mundo. A investigação em la biomédica contempla o estudo de diversas características segundo o tipo de aplicação e as especificações que requerem encargo de desenho que inclui estruturas, materiais, funções, formas e com frequência a combinação de dois ou mais de estes atributos, que nos ensinam as frutas. Semilhas e frutos são das estruturas de embalagem, empaques, em este caso, mais eficientes criadas pela natureza, em qual ramo, embalagem da natureza. Ou seja, as frutas contêm e protegem um embrião de uma nova planta, mientras que os frutos são responsáveis de proteger as próprias semillas, assim como favorecer sua dispersão e através das estruturas presentes em seu pericarpio. As cáscaras das frutas atuam como empaques naturais porque envolvem, contêm, armazenam, auxiliam o produto do meio ambiente e principalmente os protegem de danos mecânicos. As cáscaras possuem diferentes distribuições celulares que han desenvolvido durante anos, hasta convertir-se em estruturas de alto desempenho. Então, graças ao desenvolvimento científico e tecnológico, essas inspirações da natureza podem ser retomadas, refinadas e ampliadas em suas possibilidades de aplicações em um contexto industrial através de uma investigação de desenho biomiméticos orientados. Partindo da pergunta de investigação, em questão metodologia de investigação del trabalho, se elegeram as palavras claves que, com distintas estratégias de busca, se utilizaram os buscadores bibliográficos. A revisão sistemática da literatura, que se pode descrever em 15 passos, 3 fases: entrada, transmissão e a saída. Questo é um método de investigação que chama PIPOC, para que um artigo de revisão tenha qualidade e consiga os objetivos a partir de uma pergunta adequada e estruturar a revisão em este modo. O PIPOC Framework. In Population, Interpretation, Comparison, Outcome e Context. Através da revisão sistemática de literatura, que inclui todas as investigações revisadas por pares, os documentos que são relevantes para o objetivo e garantir a búsqueda bibliográfica. Esse é o stream, Scopus, Direct Size e Web Science. São 21 trabalhos, os resultados de discussões foram constituídos sobre os estudos selecionados para as análises qualitativas, como pomelo, coco, as nozes, macadâmia, o durão, em este modo é utilizado como estrutura para a absorção de impacto, a lufa esponse, babaçu, e as discussões e conclusões de futuros trabalhos, por exemplo, a estrutura é inspirada a partir do pomelo, ou seja, este estudo analisaram frutas para ser abstrações para desenvolver estruturas para a absorção de impactos, como podemos ver na diapositiva, com esse modo. Da mesma maneira aqui, a lufa ou esponja, que tem a função de amortecer,
E a conclusão, por fim, as considerações finais desse trabalho em esta perspectiva é o presente estudo explorou as estratégias presentes em algumas frutas, as frutas tropicais, que desempenham a função de proteção e que servem como um ponto inicial para o desenvolvimento de novos produtos ou materiais. Então, em tempos de crises, a importância de desenhar de maneira eficiente e otimizando materiais se foi mais crucial. Aqui há algumas razões, como a redução de custo, por exemplo, em momentos de dificuldade econômica, minimizar os gastos é essencial para a sobrevivência das empresas e projetos. Sustentabilidade, a otimização de materiais e recursos contribui pela sustentabilidade ambiental e a diminuir a extração de matérias-primas e geração de resíduos. Maior durabilidade e qualidade, podemos dizer que desenhar de maneira eficiente se tende a priorizar a durabilidade e a qualidade dos produtos. Tá? Maior competitividade, as empresas que podem oferecer produtos de alta qualidade a preciosos, a preços, né, com esse modo, mais baixos, têm uma vantagem competitiva. Flexibilidade e adaptabilidade, desenhar de maneira eficiente pode implicar na criação de produtos moduladores e versáteis que podem adaptar-se a diferentes necessidades. Muitas graças por sua atenção. Grazie mille, Carla. Thank you, Roberto. Antonio, thank you very much. Your study about comparison between fruit and design and how fruit can inspire optimization and flexibility and other qualities in design is very interesting. And as we have seen, there are not so many studies about it. So it is important that you go on in this research because there are a lot of promises for industrial design and for also other kind of design. Thank you very much. Now I think we have the last speaker, and he is Christian Ullmann, that will present a paper written with Alexandra Sales and Graziella Nivoloni, and also Indio San. Are you here, Christian? Carla, Christian ha già presentato. Ah, no, sorry. Chieda Luis. L'ha fatta lui, sarà Luis adesso, sì. Ah, okay, Luis, sorry. Sorry, Luis. Okay, Luis. It's okay. The stage is yours. Thank you. You hear me? Yes, sure. Okay, we can see your presentation. Everything is okay. Thank you. You can start. I will try to make my presentation in English. And this presentation, it's about the use of the digital manufacturing tools for social and environmental innovation in post-pandemic crisis. The field cruise highlights that the necessary isolation to contain the pandemic spread brought severe economic problems, resulting in difficulties accessing food and medication, contributing to the worsening of people's mental health. Even today, these issues persist, along with high unemployment rates and treatments for mental disorders.
The scenario also forested the global collaboration, especially among researchers for various fields. Decentralization became necessary for real-time sharing of research and results, aiming to find a solution as quickly as possible. Throughout the use of the digital manufacture, simply and effective personal protective equipments could be produced. This movement revealed the presence of social design characters, prompted the search for the characteristics in all the projects that share similar traits, investigating whether there was any relationship between these projects that sought to promote social well-being. As an investigation parameter, the guidelines for social design proposed by Pasmino were used. In the chosen projects, we are analyzing according to the guidelines. So the list of social design guidelines is use of simple materials, use of quality materials compatible with product needs, use easily obtainable and low-cost materials, use of native materials, use of materials sustainable for available manufacturing process, utilize a workforce capable of absorbing knowledge, use locally available manufacturing process and technology, adaptation of the products to the social-cultural context, enhance the self-esteem of a social group, cater to biomechanical characteristics of the group, value the social, cultural, and environmental aspects of the locally, address the style and symbolism of the social group, use product language suitable for the group lifestyle, rational and optimized use of raw materials and components, is manufacturing, accessible, maintenance, disadvantage, and recycling. So the digital fabrication promotes the most of these characteristics presented by Pasmino. So the use of the laser cut can be with the another digital fabrications like a CNC machine and additive manufacture can be capable to promote the social design. To analyze, we use the case of Enable that use the 3D printing. The Enable project, it's a project, is a global research initiative to aim to provide a low-cost prosthetics designs to use in need, particularly to children who frequently outgrow conventional prosthetics, which are expensive and often require a waiting until adolescence for long-lasting options. Another project to analyze is the WikiHouses. The WikiHouses project aims to construct low-cost and rapidly produced houses for use without shower. It utilizes CNC cutting, technologies for cutting and assembly to require the wood and plywood pieces for construction. Information decentralization is a key aspect, allowing people to download these projects for anywhere in the world and have them constructed in the nearest Fab Lab for those interested in supporting affordable housing. Another project is a precious plastic that focuses on recycling plastic waste in communities worldwide. All projects are open source
with the primary goal of educating communities about sustainability and environment preservation while empowering people to become entrepreneurs by turning plastic recycling into a source of income. It is truly sustainable project that addresses the three pillars of sustainability: social, environmental, and economical. So in the end of the analysis, we have the projects and the goals. In the goals, we they have we reach the conclusion that the centralization of information and production methods is essential to achieve a positive outcomes in social design, while reaching broader audience, which are previously only possible to formal design and mass production of industrial artifacts. As researchers, we must be attentive to seek technologies with open source and Creative Commons characteristics. So thank you for the presentation. Thank you, Luis. Thank you very much. This social dimension is really important. It's important in these times of crisis. It's important for the future, and it's really important to integrate biodesign with this dimension using innovative instruments and tools as 3D printing, parametric design, also artificial intelligence. So very congratulations for your research, your really interesting research. Now I think we are at the end of this commission. I think that a lot of elements emerged. The first element is that every one of you presented a lot of case studies or your own experiments, but every one of them are different. So this is a demonstration that we have a very wide scenario of research, a very open scenario of research. And I would like to thank you all for presenting your point of view, because in this way we have gained a so rich scenario, a so rich dimension. Amilton, would you like to add something? I can also start to speak in Italian if you want. Sì, grazie Carla. Bom, eu creo, Daniela, temos muito pouco tempo, ¿no? Tenemos 2-3 minutos y me 2 van o a 3 dar una minutos. soga. Entonces, prácticamente... Dale, Amilton, cerrá. Agora, praticamente, como não participei ao início, me gostaria de, primeira coisa, sempre agradecer a gentileza de Daniela, da Universidade de Palermo, que está sempre, nesses últimos 3 anos, que nos acolhe muito bem com as publicações e também com o Coloquio. Agradecer muchísimo a Carla Langella, que está sempre con nosotros a empezar esta disciplina que está creciendo mucho, que estamos creando. Me recuerdo que 3-4 años atrás hablábamos con Daniela Dibella y la gente decía biodiseño, que cosa es, que la gente no sabe nada. No lo entendí. Estamos a hacer. Y también este año crecemos muchos con los convidados muy conocidos, né? Esteves, que é o professor Santulli, la Jimena, la Francesca, la Santina, ou seja, praticamente depois um agradecimento especial àquele meu grupo de investigação de biodiseño. Me parece que é sempre um colóquio de biodiseño, porque são sempre
Antônio, Evandro, Elton, Luiz, mas estes são os investigadores que estão fazendo as coisas, são os doutorandos, e há esta conexão. Então, me no gostaria es de deixar... Esto no es común. Isso não é comum, sim, estamos crescendo muito, e isto creio que há valor muito importante, esta relação, esta rede que criamos com a Universidade de Palermo. Isto me gostaria de dizer, Daniela, muitas graças. Creio que Carla, que está em férias, porque em Europa todos estão em férias, não só Carla, mas a Francesca e todos, porque são em mês de agosto. Entre nós outros continuamos a trabalhar essas coisas. Esperamos contar e veremos como ser o próximo ano. E dizer também a todos os presentes que entre esses próximos 30 dias devemos sair o meu último livro, que muitos que estão aqui estão presentes, que é o livro da Transdiciplinariedad, ou seja, praticamente livro que sairá sempre online, em e-books com a blush, e depois tentaremos fazer uma estampa. E isto é resultado da última investigação em que comecei com a doutora Langella, nella Napoli, nella Federico. Não na Federico, mas iniciamos com a Van Vitella e terminamos com a Federico. Ou seja, praticamente é meu último trabalho de pós-doc, e isto é muito importante. Graças a todos, a gentileza, a presença, as apresentações, e também a Daniela, por todos que está a nos oferecer. Graças a todos. I would like to have a last word from Daniela, that is our host. Bueno, muchísimas gracias a todos. Las investigaciones son impresionantes y como les decía, este no es un espacio común, este es un espacio muy rico y es un espacio como, digamos, que está en permanente crecimiento, permanente ebullición, y destaco mucho este tema de los puntos de vista de cada uno de nosotros, que trae, ¿no?, como distintas perspectivas, pero que en esta confluencia crecemos. Bueno, ahora sí nos tenemos que despedir, lamentablemente vamos a seguir en privado conversando para el próximo cuaderno, que obviamente nos va a traer muchas y muy nuevas novedades. Ok, gracias a todos. Gracias. Nos estamos viendo. Gracias.